Bonjour tout le monde. This is exit listening quiz number 7. It is for Lee Summit High School, Hour 1, Section A. So if that is not you, you need to go to the correct link. There are lots of them now. I apologize, it's confusing, but this is where we are. Okay, so if that is you, we'll go ahead and get started. Remember, you are welcome to use this. In fact, please use this or the copy that you have written in your notebook of our Write and Discuss. Okay. Numéro 1, number 1. Il s'appelle Anthony. Il s'appelle Anthony. Numéro 2, number 2. Il préfère Tony. Il préfère Tony. Numéro 3, number 3. Il est en année 9. Il est en année 9. Numéro 4, number 4. Il est en année 10. Il est en année 10. Numéro 5, number 5. Il est brun. Il est brun. Numéro 6, number 6. Il est blond. Il est blond. Numéro 7, number 7. Il a les yeux bruns. Il a les yeux bruns. Numéro 8, number 8. Il habite à Lee Summit. Il habite à Lee Summit. Numéro 9, number 9. Il est de Greenwood. Il est de Greenwood. Numéro 10, number 10. Anthony est super. Anthony est super. Okay, once you are finished, make sure you submit that through the exit quiz form on Schoology. Au revoir tout le monde.